Good evening, aspirants. Let us welcome back to today's session. Yesterday, we learned about nouns, kinds of nouns, what are the questions that will be formed on nouns, and how you are going to attempt, what kind of rules that we have when we are solving nouns. All these things were discussed yesterday. Now, today, an extension of yesterday's part, that is, some more questions we are going to do today. And before getting into today's session, let us have a look at something else. A small, again, I'm going to reiterate that we here at RAO'S Competitive Academy are going to conduct classes, demo classes on 23rd, 24th, and 23rd, 24th, and 25th of this month. That is, tomorrow onwards, we're going to start our classes. The classes will be starting at 10 a.m. and they will go on till 5 p.m. So all those aspirants who are seriously preparing and very much dedicated, it will be a very good opportunity for you all to come and attend these sessions. These sessions will only help you. They will not cause any kind of harm. They'll only help you. They'll only guide you. We here at RAO'S Competitive Academy are only here to help you reach your target as soon as possible. We are also providing a reading room. We are also providing reading room facilities. We are also giving you a hostel facility. People who are staying away from home, they want to come here to Vizag and prepare from here. We will arrange hostel facilities for you. We'll be also providing a library facilities for you. So it is a good opportunity. If you are very much interested, these are the contacts. These are the contact details that you can contact. You can find them on the screen and get yourself registered. We have also started our railway batch, and I would like to tell you that every Monday we will be starting a new batch here. So people who are preparing for railway seriously, it is a very good opportunity for you all to come and join with us. We are here to help you and guide you to reach your goal. Now, let us get into today's topic without any delay, without thinking a lot about rules and rules and rules. What will you do? Anni rules నేర్చుకుని ఏం చేస్తారు? Rules ఒకటే నేర్చుకుంటే సరిపోదు కదా. You must be aware of what kind of questions you'll be asked. You must know how to attempt those questions and how quickly you're going to attempt those questions. Now today in the entire session we'll only do questions. So let us have a look at the first question today. The first question, what do you have to do? Find out the part, find the part of the given sentence that has an error in it, and if there is no error, what you'll do, you'll simply pick no error. If there is no error, you'll simply pick no error, and if there is an error, find out the part in which there is an error. Okay, what does the question say? In the 5 next years, the migration will surely stop. They're talking about the coming days. Now, yesterday we discussed that before solving the questions related to spotting error, manaki baga command undalsina vishayam entante, we must know what each part of the speech stands for. And if you don't know, then surely it will be a big problem for us to solve such kind of questions. So ikkada in is a preposition. The article. 5 stands for numerical adjective. Next stands for a preposition. Next. Sometimes these can also, now the English though oka vichitramaina vishayam entante, you'll find the same word playing different roles. So next also plays something like that. Ears, noun. The, again, article. Migration, noun. Will, helping verb. Surely. What is surely describing? Adverb. And stop is again
verb. So if you have a proper knowledge of all the parts of the speech and where you are going to place each part of the speech, then it will be a very easy task for you to go ahead and solve and find out the right formation of the sentence. So let us see where there is an error in this particular sentence. In the 5 tarvata next 5 next years annaru. Years is plural అంటే దీనికి ముందు ఒక న్యూమరికల్ adjective ఉండాలి. బట్ ఇక్కడ ఏముంది నెక్స్ట్. So next is not a numerical adjective, but 5 is a numerical adjective. So the right answer should have been in the 5 in the next 5 years. If it was like this, then it would have been correct. But ఇక్కడ మనకి క్వశ్చన్ లో అలా ఇవ్వలేదు కాబట్టి this question has an error. Obviously మనం స్కిప్ చేసేయచ్చు. Now that we know that there is none of the error ని స్కిప్ చేసేసి what we will do is in the 5 next, in place of in the 5 next, it should have been in the next 5 years. This would have been the right answer. That's how we are going to solve the first question. Now let us move on to the next question. The government employees, let us read the next question. The government employees went doors to doors in a village to fetch some data. What did the government employees do? The government employees, this whole thing is the subject noun. ఇందులో మిస్టేక్స్ ఏమీ లేవు. ఎంప్లాయీ స్పెల్లింగ్ లో కూడా మిస్టేక్ లేదు, గవర్నమెంట్ స్పెల్లింగ్ లో మిస్టేక్ లేదు. వెంట్ వర్బ్, ఎక్కడికి వెళ్ళారు? డోర్స్ టు డోర్స్ అన్నారు. ఎస్టర్డే we learned that if a noun is written 2 times and there is a connector, the connector should be a preposition. ఈ కేసులో ఏముంది? doors to doors. In this case we have doors to doors, మధ్యలో preposition is to. ఇలాంటి type of nouns మనకు గాని కనిపిస్తే it is important that the noun should only be in singular form but not in plural form. కానీ మనకి ఇక్కడ క్వశ్చన్ లో ఏమి ఇచ్చాడు? doors to doors plural form లో ఇచ్చాడు. So this is the error. This is the black sheep of this question that we have to find. Now that we have spotted the question, now that we have spotted what is wrong with the question, let us do what? Let us solve the answer. The answer should be A, B. B will be the right answer for this question. ఇక్కడ సింపుల్ గా చేయాల్సిన ట్రిక్ ఒకటే. వాట్ ఈస్ ద ట్రిక్? యూ సీ, 2 నౌన్స్ మధ్యలో ఒక ప్రిపోజిషన్ తో కనెక్ట్ అయి ఉంటే ఆ నౌన్స్ ఎప్పుడు కూడా సింగులర్ ఫామ్ లో ఉండాలి, ప్లూరల్ ఫామ్ లో ఉండడానికి వీలు లేదు. ఒకవేళ మనకి అవి ప్లూరల్ ఫామ్ లో కనిపించాయి అంటే ఏం చేస్తాం? స్ట్రైట్ అవే వాటిని ఇంకెక్కడా చూడాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ఆప్షన్ లో మనకి ఒకటే ఇచ్చారు, ఆప్షన్ A, B, C or D, నథింగ్ ఎల్స్. A, B కాంబినేషన్ క్వశ్చన్స్ లేవు. GD లో they will not give you such kind of tough questions where there you'll find combinations, and because combination questions ఇస్తే obviously candidate confuse అవుతాడు. కన్ఫ్యూజ్ చేసి టైం కిల్ చేసే అంత మన దగ్గర టైం లేదు. there are only 20 questions. So what we do, we straight away look at the options, single options ఉన్నాయి, then you look for such kind of patterns. ఇందులో ఈ ప్యాటర్న్ ఏంటి? noun plus preposition plus noun. ఇక్కడ what is important? Important is noun, it should be singular.
only. Noun should be singular only. You can note down this pattern near the question to remember. Ee pattern raskini pattern gurtu pettukunte you can solve all such kind of questions related to this pattern. Now let us go ahead and look at the next question. What does the next question? Indulo kuda same, what you have to do is you have to find out if there is any error in this particular question. Question enti? The number of contaminant zones were 715 in Delhi by the end of July, affecting nearly 3.5 lakh people. Okay, there are 4 parts of this particular sentence. A part lo aithe error undo aa part ni manam pick chesukovali. Meghtha part ni okavela error emi lekapothe you can simply go and pick no error, that is D part. Okay, let us look at each part of the sentence. The number of contaminant zones were, the number of contaminant zones were 715 in Delhi. First part lo chuddam. Number of contaminant zones annaru. Number of, malli yesterday by the end of the session I told you there is a pattern. Eppudu kuda number of వచ్చింది అనుకోండి, దాని తర్వాత సింగులర్ నౌన్ ఒకటే వస్తుంది. నంబర్ ఆఫ్ సింగులర్ నౌన్, జస్ట్ ఎ సెకండ్. నంబర్ ఆఫ్ సింగులర్ నౌన్ మనకి కొన్ని కేసెస్లో కనిపిస్తుంది. ఒకవేళ నంబర్ ఆఫ్ సింగులర్ నౌన్స్ కనిపించింది అనుకోండి, తర్వాత this is one type of question. Second type of question, number of plural nouns. Number of తర్వాత సింగులర్ నౌన్ ఉండొచ్చు, ప్లూరల్ నౌన్ ఉండొచ్చు. రెండు టైప్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఇవ్వచ్చు దీంట్లో. ఎర్రర్ ఫార్మేషన్ ఎలా జరగవచ్చు అని చెప్పి చూద్దాం. ఒకవేళ మనకి ఇది ఇచ్చారనుకోండి, నంబర్ ఆఫ్ తర్వాత ప్లూరల్ ఫామ్ లో ఇచ్చారనుకోండి, దేర్ ఇస్ నథింగ్ రాంగ్ విత్ దిస్ పర్టికులర్ ప్యాటర్న్. ఓకే, మనకి ఇచ్చిన క్వశ్చన్ లో ఎలాగ ఇచ్చారు? నంబర్ ఆఫ్ కంటామినెంట్ జోన్స్. వాట్ టైప్ ఆఫ్ జోన్స్? కంటామినెంట్ జోన్స్. సో కంటామినెంట్ ఏమవుతుంది? ఆటోమేటిక్ గా కంటామినెంట్ బికమ్స్ adjective of zones. ఆ జోన్స్ ఎలా ఉన్నాయి? కంటామినేటెడ్ గా ఉన్నాయి. సో ఇట్ ఈస్ ఎ కంటామినెంట్ జోన్. వాట్ ఈస్ నెక్స్ట్? ఎగ్జాక్ట్ గా జోన్స్ తర్వాత మనకి దెర్ ఈస్ ఎ హెల్పింగ్ వర్బ్. ఓకే, ఇప్పుడు హెల్పింగ్ వర్బ్కి వద్దాం. సెకండ్ ప్యాటర్న్ ఒకవేళ మనకి ఇచ్చారనుకోండి, దట్ ప్యాటర్న్ ఈస్ కరెక్ట్. బట్ ఇఫ్ యూ మూవ్ ఆన్ టు ద ఫస్ట్ ప్యాటర్న్, నంబర్ ఆఫ్ సింగులర్ నౌన్స్, నంబర్ ఆఫ్ కంటామినెంట్ జోన్. నంబర్ అంటేనే మోర్ దెన్ వన్, నంబర్ ఆఫ్ అంటే ఇచ్చిన దాటికి కౌంట్ కింద లెక్క చేస్తున్నారు. కౌంట్ కింద లెక్క చేస్తే ఒకటి కన్నా ఎక్కువ ఉంటేనే నంబర్ ఆఫ్ అంటారు, లేకపోతే ఏ కంటామినెంట్ జోన్ అని రాస్తాం కానీ నంబర్ ఆఫ్ కంటామినెంట్ జోన్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఒకవేళ మీకు ఎక్కడైనా ఈ సెకండ్ ప్యాటర్న్ కాకుండా ఫస్ట్ ప్యాటర్న్ ఒకటే కనిపించింది అనుకోండి, దెన్ యూ కెన్ ఈజీలీ గో అండ్ find out the error with this. But we have the second pattern here. మనకి question లో second pattern ఇచ్చారు. Now let us get back to the helping verb. ఏమన్నాం? number of contaminant zones అన్నాం. number అంటేనే 1 అవ్వచ్చు, 2 అవ్వచ్చు, 3, 4, 5, 6, 7 అలాగా. you can count them in fingertips. count them అంటే 1, 2, 3, 4 ఇంత ఉంది. ఇక్కడ నంబర్ దేనికి స్టాండ్ అవుతుందంటే క్వాంటిటీ. క్వాంటిటీని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. ఒకవేళ నంబర్ క్వాంటిటీని రిప్రజెంట్ చేస్తే దాన్ని మనం ఎప్పుడూ కూడా సింగులర్ ఫామ్లో తీసుకోవాలి. సబ్జెక్ట్ సింగులర్ అయితే ఆటోమేటిక్గా వర్బ్ ఆర్ హెల్పింగ్ వర్బ్ సింగులర్ అవ్వాలి. వర్బ్ అండ్ హెల్పింగ్ వర్బ్ సింగులర్ అవ్వాలి. సబ్జెక్ట్ సింగులర్ అయితే వర్బ్ ఆర్ హెల్పింగ్ వర్బ్ కూడా సింగులర్ అవ్వాలి. కానీ ఇక్కడ మనకి ఏమైంది? ప్లూరల్ ఫామ్ లో ఇచ్చారు. ప్లూరల్ ఫామ్ లో ఇచ్చారంటే దట్ ఈస్ ఏ మిస్టేక్. ఇట్ ఈస్ నాట్ రైట్. సో ఎర్రర్ ఎక్కడ ఉందంటారు? వీ హ్యావ్ డైరెక్ట్లీ స్పాటెడ్ ద ఎర్రర్. ఎర్రర్ ఈజ్ ఇన్ ఏ పార్ట్. ఏ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఇంకొక ఎక్కడ చూడాల్సిన అవసరం లేదు.
నౌన్స్ సాల్వ్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయాలు రెండు. ఒకటి, వన్ థింగ్ ఈజ్ దట్ we must know that Venkat KC, good evening Venkat. We must know that singular subjects will always go with singular verbs, plural subjects will always go with plural verbs. E pattern malli ikkada number of, I'll write the pattern again, number of plural noun ఇస్తాడు, కానీ మనం దేన్ని చూస్తాం? నంబర్. దీన్ని కన్సిడర్ చేసుకుంటాం. ఈ మొత్తం పార్ట్ని సింగులర్గా తీసుకోవాలి. సింగులర్గా తీసుకుంటే ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది, దాని తర్వాత వచ్చే వర్బ్ కూడా సింగులర్గా అవ్వాలి. సో ఇక్కడ ఏం రావాలి? ద నంబర్ ఆఫ్ కంటామినెంట్ జోన్స్ వాజ్ 715 ఇన్ ఢిల్లీ. సో ఇక్కడ వేర్ ప్లేస్లో ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ బీన్ రీప్లేస్డ్ విత్ was. If it was then it would have been right, otherwise it would not be right. ఇచ్చిన దాంట్లో వేర్ రాదు, వేర్ ప్లేస్లో మనం was రాస్తే కరెక్ట్ అవుతుంది. Let us go ahead with the next question. Yes, patience after patience. I'll read the question for you. Patients after patient tested positive of corona virus all over the world. Okay, patients after patient tested positive for coronavirus all over the world. Okay, now ఇందాక మనం దీనికి ముందు ఒక క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసాం. దట్ క్వశ్చన్ హ్యాడ్ సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ ప్యాటర్న్లో ఏమన్నారు? నౌన్ plus preposition plus noun, and what was important? Noun must be singular. ఓకే, ఇక్కడ మన దగ్గర ఉన్న ప్యాటర్న్లో పేషెంట్స్ ప్లూరల్లో ఉంది, కానీ పేషెంట్ సింగులర్లో ఉంది. సో దిస్ ఈస్ నాట్ ద రైట్ ప్యాటర్న్ దట్ వీ మస్ట్ అగ్రీ విత్. మనకు కావాల్సిన ప్యాటర్న్ ఏంటి? దిస్ ఈస్ ద ప్యాటర్న్ దట్ వీ need, but we are not having that pattern. So this part of the question has an error. Indulo undi, the error is with a part. A part of the question has an error, so you can blindly go with the A part. Malli inkoti chodalsina avasaram ledhu, endukante option lo manaki second option choice ledu. Both A and B, B and C, C and D, or D and A అలాంటి కాంబినేషన్స్ లేవు కాబట్టి we can straight away go with one option, that is A. Now let us move ahead. The next question, in the following sentence, okay, the following sentence has been divided into parts. One of them may contain an error. Select the part that contains the error from the given answer. ఇచ్చిన వాటిలో ఒక పార్ట్లో ఎర్రర్ ఉంది, ఆ ఎర్రర్ ఎక్కడ ఉందో ఫైండ్ అవుట్ చేయమని చెప్తున్నారు. Let us read the question. It was surprising to receive the gift from my brother. Okay, it was a surprising annar. Surprising what? Surprising ante enti? Surprising ante verb form V4 or VING. ఒకవేళ ఇలాగానే వచ్చింది అనుకోండి, అప్పుడు వాజ్ అన్నారు కాబట్టి చూడండి, టెన్స్ ఒకవేళ మనకు గుర్తుంటే టెన్స్లో ఎప్పుడు కూడా ఈజ్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ బి, యామ్, ఆర్, వాజ్, వేర్ తో పాటు ఎప్పుడు V4 ఆర్ VING ఫామ్ మనం యూజ్ చేయాలి. V4 కానీ VING ఫామ్ కానీ మనం యూజ్ చేయాలి. మధ్యలో ఎలాంటి కైండ్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్ కానీ కనెక్టర్స్ కానీ వాడదు, ఎందుకంటే వాజ్ ఆల్రెడీ ఒక కనెక్టర్ ఉంది. ఇక్కడ వాజ్ ఈజ్ అ హెల్పింగ్ వర్బ్, మళ్ళీ ఇంకొక హెల్పింగ్ వర్బ్ వాడాల్సిన అవసరం మనకి లేదు. ఓకే, ప్యాటర్న్ ఎలా ఉంటుంది? మనకు కావాల్సిన ప్యాటర్న్ ఏంటి? ఈజ్, యామ్, ఆర్, వాజ్, వేర్ వీటితో పాటు
జస్ట్ దాని తర్వాత మనకి ఐఎన్జీ ఫామ్ ఆఫ్ ది వర్బ్ రావాలి, కానీ ఇక్కడ ఐఎన్జీ ఫామ్ ఆఫ్ ది వర్బ్ మనకి లేదు. లేనప్పుడు ఏం చేస్తాం, ఈజీలీ ఇది దీన్ని ఒకసారి ఫోకస్ చేసి చూద్దాం ఏం చెప్తుంది. దిస్ హోల్ థింగ్ ఈస్ సేయింగ్ దట్ ఏంటి, ఏ సర్ప్రైజింగ్. ఏ ఎప్పుడు కూడా దేని ముందు వాడతారు, ఆర్టికల్ దేని ముందు వాడతారు, ఏ ఎప్పుడు కూడా ఏ అండ్ ద ఇవి కావచ్చు, ఇవి ఎప్పుడు కూడా నౌన్స్ ముందు వాడతారు. నౌన్స్ కాకుండా వర్బ్ ఫార్మ్స్ ముందు వాడితే వాటిని కరెక్ట్ యూసేజ్ కింద మనం కన్సిడర్ చేయకూడదు. ఏ అండ్ ద ఎప్పుడు కూడా నౌన్స్తో పాటు వస్తుంది, వర్బ్స్తో పాటు రావడానికి వీల్లేదు. వర్బ్స్తో పాటు వచ్చింది అంటే దట్ ఈస్ నాట్ ద రైట్ ఫార్మేషన్. సో ఆబ్వియస్లీ మనకి ఇక్కడ రైట్ ఫార్మేషన్ అని తెలిసిపోయిన తర్వాత దెర్ ఈస్ అన్ ఎర్రర్ విత్ వాట్, ఎర్రర్ విత్ దిస్ పార్ట్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్. ఏంటది ఎర్రర్ ఏంటి, ఇట్ వాజ్ ఏ సర్ప్రైజింగ్. ఏ రిమూవ్ చేస్తారు. ఇట్ వాజ్ సర్ప్రైజింగ్ టు రిసీవ్ ద గిఫ్ట్ ఫ్రమ్ మై బ్రదర్. ఏ ఇక్కడ రాంగ్ ప్లేస్మెంట్. ఈ ఏ ప్లేస్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే సర్ప్రైజింగ్ని మనం నౌన్ కింద కన్సిడర్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. నౌన్ కింద కన్సిడర్ చేసుకుంటే అది కరెక్ట్ అవ్వదు. ఇట్ వాజ్ సర్ప్రైజింగ్ టు రిసీవ్, ఇన్ఫినిటివ్ ఫామ్, ఇది కరెక్ట్ ఫామ్లోనే ఉంది. సో వీ డోంట్ హ్యావ్ టు మెస్ విత్ దట్ పర్టికులర్ పార్ట్. దాంతో మనం పెద్ద చేయాల్సింది ఏమీ లేదు. మనకు అంత ఇంపార్టెంట్ ఎక్కడ ఉంది, వర్బ్కి ముందు హెల్పింగ్ వర్బ్కి మెయిన్ వర్బ్కి మధ్యలో ఆర్టికల్ పెట్టడానికి వీల్లేదు. నో ఆర్టికల్ between what, between a noun, between a helping verb and main verb. మెయిన్ వర్బ్కి హెల్పింగ్ వర్బ్కి మధ్యలో మనం ఎలాంటి రకమైన ఆర్టికల్స్ వాడడానికి వీల్లేదు. ఇక్కడ వాడడం కాబట్టి సో ఇట్ విల్ బికమ్ it will be the right answer for our question. So it was a surprising, ఇందులో ఎర్రర్ ఉంది. ఏం రిమూవ్ చేస్తే it will be right. Or otherwise ఇంకొకటి, it was a surprise to receive the gift from my brother. This is also a right formation of the sentence. It was a surprising వద్దు, ఏ ఉంచాలి, మనం ఈ వర్బ్ ఫామ్ను మార్చేద్దాం. నౌన్స్తో మనం డీల్ చేస్తున్నాం కాబట్టి వర్బ్స్తో డీల్ చేస్తే ఇక్కడ ఏ తీసేసి మనం పని కానిచ్చేయచ్చు. కానీ ఇక్కడ మనం నౌన్స్తో చేస్తున్నాం కాబట్టి దీన్ని నౌన్ కింద మార్చాలి. దీన్ని నౌన్ కింద మార్చాలి అంటే ఏం చేస్తారు, సర్ప్రైజింగ్ బదులు సర్ప్రైజ్ యాడ్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఇట్ వాజ్ ఎ సర్ప్రైజ్ టు రిసీవ్ ద గిఫ్ట్ ఫ్రమ్ మై బ్రదర్. ఓకే, సో లెట్ us మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. వాట్ డస్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్? సేమ్ అన్ని ఎర్రర్. ఈరోజు టాపిక్ పేరే మాస్టరింగ్ ఎర్రర్ డిటెక్షన్. ఎందుకు ఉందంటే దీస్ ఆర్ ద ప్యాటర్న్స్ దట్ విల్ బి కమింగ్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామ్ అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ విల్ బి దేర్. మనం ఈ ప్యాటర్న్ ఐడెంటిఫై చేయగలిగితే మనం 90% ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్, దీనికి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ ఈజీగా చేయగలం. ఓకే, సో వన్ ఆఫ్ దెమ్ ఈజ్ నౌన్స్ రిలేటెడ్ కాబట్టి ఖచ్చితంగా మనకి నౌన్స్ మీద కమాండ్ ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. Okay, what does it say? The question is, my neighbor's grandson is only 5 months old అంటున్నారు. My neighbor's grandson is only 5 months old అంటున్నారు. చెక్, ఎర్రర్ ఎక్కడ ఉంది అంటున్నారు. Why do you think the error is? My neighbor's yes, my neighbor's grandson is only 5 months old. ఇక్కడ neighbor's grandson, neighbors possessive case, s ఉంది, apostrophe s ఉంది కాబట్టి possessive case. ఎవరు పొజిషన్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు, గ్రాండ్ సన్ యొక్క పొజిషన్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. గ్రాండ్ సన్ ఎవరికి బిలాంగ్ అవుతారు, నైబర్స్కి బిలాంగ్ అవుతారు. నైబర్స్ గ్రాండ్ సన్. సో ఇక్కడ మనం ప్రొనౌన్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఇది ఏంటి, యాడ్జెక్టివా, పొజిటివ్ యాడ్జెక్టివ్ అవుతుందా, పొజిటివ్ ప్రొనౌన్ అవుతుందా, అది అప్పుడు చూద్దాం. ప్రస్తుతానికైతే ఇందులో ఏమీ ఎర్రర్ లేదు.
నెక్స్ట్ దానికి మూవ్ అవుతే ఈజ్ ఓన్లీ అంటున్నారు. ఇక్కడ దేర్ ఇస్ నో ఎర్రర్. ఈ పార్ట్ని కొంచెం క్లియర్గా చూద్దాం. 5 month old అంటున్నారు. 5 month old అంటే క్వాంటిటీని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నట్టు మనకి తెలుస్తుంది. ఎలాగా? కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఈ క్వాంటిటీని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తారు? ఎలాగా? 100 rupee నోట్, 100 rupee నోట్ అన్నాం. 10 kilometer రన్ అన్నాం. then $1 million $1 million డీల్. ఇవన్నీ దేన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాయి? ఇవన్నీ కూడా అమౌంట్ని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాయి. కానీ మనం ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాం? ఈ సెన్స్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఎందుకు ఉంది అంటే, ఇక్కడ అతని యొక్క ఏజ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. ఎన్ని నెలలు ఉన్నాయి, ఎన్ని నెలలు అంటే ఒక్కొక్కటి కౌంట్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. కౌంట్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం అంటే అప్పుడు ఇది ఆటోమేటిక్గా ప్లూరల్ ఫామ్లో రావాలి. సో ఇట్ విల్ బికమ్, ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ బీన్ 5 అన్నారు కాబట్టి ఇక్కడ నెక్స్ట్ 5 డిస్క్రైబ్ చేస్తున్నారు. మంత్స్ విల్ బి నౌన్ and 5 will be a numerical adjective. Only 5 months, month with s old రావాలి. అలాగొస్తే this will be the right, otherwise it is a grammatically incorrect sentence. So ఇందులో a part of the question has an error. Now let us move on to the next question. What does the next question say? ఇందులో కూడా grammatical errors ఉన్నాయి. We have to find out what are the grammatical errors. There are different types of binocular made of adults based on the activities that they enjoy. Okay. Now nouns కి సంబంధించిన ఎర్రర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి let us focus on nouns only. Different types of, ఇందులో ఏదన్నా noun ఉందా? There is no noun in the first part of the sentence. Okay, ఏ part లో there is no noun. There are different types of అన్నారు. Okay, no nouns. నెక్స్ట్ part లో ఏముంది? బైనాక్యులర్స్, అడల్ట్స్ అన్నారు. అడల్ట్స్ ప్లూరల్ ఫామ్లో ఉంది. బైనాక్యులర్ ఉంది. సస్పిషన్ కొంచెం తేడాగా ఉంది. అడల్ట్స్ని రాయొచ్చు, అడల్ట్ రాయొచ్చు, అడల్ట్స్ రాయొచ్చు. అడల్ట్ ఇస్ వన్, అడల్ట్స్ ఇస్ మోర్ దెన్ వన్. బైనాక్యులర్ ఉంది. ఓకే, బైనాక్యులర్ దగ్గరికి మళ్ళీ వద్దాం. మిగతా పార్ట్లో చూద్దాం. యాక్టివిటీ రాయొచ్చు, యాక్టివిటీస్, యాక్టివిటీ, యాక్టివిటీలో వై తీసేసి ఐఈఎస్ యాడ్ చేస్తే యాక్టివిటీస్ అయిపోతుంది. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో డూయబుల్. ఇది కూడా కరెక్టే కాబట్టి ఇందులో ఏమీ లేదు. ఎంజాయ్, ఇట్స్ ఇన్ ద రైట్ ఫామ్. నా బైనాక్యులర్ అన్నారు. బైనాక్యులర్, వాట్ ఈస్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్? కొంచెం మిస్టీరియస్గా ఉంది కదా. బైనాక్యులర్ ఎప్పుడైనా చూసుంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఇన్ ఎ పేర్. Just like glasses. Glasses are always in pairs. Trousers are in pairs. Scissors are in pairs. ఎప్పుడు మనం scissor అని రాయడానికి వీలు లేదు. scissors అని చెప్పాలి. scissors అనే దాన్ని యూజ్ చేయాలి. scissors అనే కౌంట్ చేయాలి. because that is the right form of using it. Then glasses, spectacles, binoculars, pants, trousers, shorts, ఇవన్నీ కూడా ఎప్పుడు should come with s. BINOCULARS. S is important. కానీ ఇక్కడ మనకి s లేదు కాబట్టి this part of the question is grammatically wrong. అది ఏ part అండి? B part. So the error is in B part of the question. Now let us move to the next part of the, okay, now నిన్న మనం మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఏం చెప్పాం? పార్ట్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్లో ఎర్రర్ ఉంది, మనం ఈజీగా
ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు, కాంబినేషన్ టైప్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఇచ్చారు. ఓకే, ఏంటి ఓన్లీ ఏ, ఓన్లీ బి, ఏ బి ఆర్ బి అండ్ సి ఆర్ నో ఎర్రర్ ఎట్ ఆల్, ఇందులో ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది. ఇప్పుడు నా దిస్ క్వశ్చన్ విల్ టేక్ లిటిల్ బిట్ టైమ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ గుడ్ ఆర్ నాట్ ఎ ఫాస్ట్ రీడర్. Now let us see. A study conducted in five state shows that the two-child norm was responsible for the largest number of disqualified candidates in panchayat elections. Okay, one part is over. First part అయిపోయింది. ఫస్ట్ పార్ట్ ని చూద్దాం. ఫస్ట్ పార్ట్లో ఏమన్నారు, a study conducted, study no problem, conducted v3 or v2 form no problem, v2 form సెకండ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద వర్బ్, ఇందులో కూడా ప్రాబ్లం లేదు. ఇన్ అన్నారు, ప్రిపోజిషన్ వాడారు. ఇన్ ఎక్కడ, 5 రాష్ట్రాలు అంటాం మనం తెలుగులో చెప్పినప్పుడు కూడా రాష్ట్రాలు, 5 రాష్ట్రం అనడానికి మనకి వీలు లేదు, చెప్పలేము. సో ఇక్కడ స్టడీ గురించి మాట్లాడుతున్నారు, అమౌంట్ గురించి క్వాంటిటీ గురించి మాట్లాడట్లేదు. ఇందాకే చూసాం, అమౌంట్ ఆర్ క్వాంటిటీ గురించి మాట్లాడితే సింగులర్ ఫామ్ లో రాసినా పర్లేదు, 10 రూపీ నోట్ ఇస్ ఫైన్, 5 km వాక్ ఇస్ ఫైన్, 20 కిలో బ్యాగ్ ఇస్ ఫైన్. బట్ ఇక్కడ ఏంటి, 5 రాష్ట్రాల గురించి మాట్లాడుతున్నారు. 5 రాష్ట్రాలు అంటే దిస్ షుడ్ బి స్టేట్స్. ఎందుకు, 5 వేరే వేరే రాష్ట్రాల్లో టెస్ట్ ఒక స్టడీ కండక్ట్ చేశారు కాబట్టి 5 రాష్ట్రాలు అంటే ప్లూరల్ ఫామ్ లో రావాల్సిన అవసరం ఉంది, కానీ ఇక్కడ సింగులర్ ఫామ్ లో ఇచ్చారు కాబట్టి కన్ఫర్మ్ గా ఏ పార్ట్ లో అయితే ఒక ఎర్రర్ ఉంది, ఏ పార్ట్ లో ఒక ఎర్రర్ ఉంది కాబట్టి మనం మిగతా పార్ట్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ చూడడానికి వీలు లేదు, చూడాల్సిన అవసరం లేదు, తెలిసిపోయింది కాబట్టి. Now let us move to the next part. Of these, ఇందులో Dalits, Adivasis and OBCs formed an overwhelming 80% of the population. Same similar kind of structure. 80% అన్నారు. 80% అంటే మోర్ అవ్వాలి. 80 లాగా ఇంకొన్ని నంబర్స్ మనకి ఇచ్చుంటే అక్కడ 80% వుడ్ హ్యావ్ బీన్, పర్సంటేజెస్ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ రైట్. బట్ ఒకటే ఇచ్చి మనకి పర్సంటేజ్ అని రాస్తారు కాబట్టి దిస్ ఈజ్ నాట్ రైట్. పర్సంటేజెస్ రాదు, పర్సంటేజ్ is the right form of writing this. 80% రాయడానికి వీలు లేదండి, 80% రాయడానికి వీలు లేదు, పర్సంటేజ్ మాత్రమే రాయడానికి అవుతుంది. సో బి పార్ట్ లో కూడా ఖచ్చితంగా ఒక ఎర్రర్ ఉంది. నా లెటెస్ సి, ఏబి కాంబినేషన్ కాకుండా ఇంకేమన్నా కాంబినేషన్ ఉందా? ఏబి కాంబినేషన్ మనకు దొరికేసింది. ఇంకో కాంబినేషన్ 2 అవ్వడానికి ఛాన్స్ లేదు, ఏదో ఒకటే అవుతుంది. నా ఈ 2 ఆల్రెడీ అయిపోయాయి కాబట్టి బిలో దేర్ షుడ్ నాట్ బి ఎనీ ఎర్రర్. బట్ however let us see, this contravenes the 73rd amendment, which aims to give political representation to people from marginalized communities in democratic processes. ఓకే, ఇందులో ఎక్కడా కూడా నౌన్స్ కి సంబంధించిన ఎర్రర్స్ మనకి ఎక్కడా కూడా కనిపించలేదు. 73rd అమెండ్మెంట్స్ రాదు, ఎందుకంటే ఇది నంబర్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది కాబట్టి it will not be written in a different form which aims to give political representation. కరెక్టే, మార్జినలైజ్డ్ కమ్యూనిటీస్ కరెక్టే, ఎందుకంటే ఒకటి కన్నా ఎక్కువ కమ్యూనిటీస్ ఉంటాయి కాబట్టి కమ్యూనిటీస్ రాస్తాం. సో సి పార్ట్లో ఏమీ ఎర్రర్ లేదు, ఎటువంటి ఎర్రర్ లేదు కాబట్టి we found out that there is an error in each A and B. That is, ఫస్ట్ దాంట్లో స్టేట్స్ రావాలి, స్టేట్ వచ్చింది. సెకండ్ దాంట్లో పర్సంటేజెస్ ఇచ్చారు, పర్సంటేజ్ రావాలి. సో the answer will be C, A and B. Let us move to the next question. I hope this was clear. Identify the segment in the sentence which contains the grammatical error ఉన్న సెంటెన్స్ ని, సెగ్మెంట్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నారు. న్యూ ఫర్నిచర్ వేర్ ఆర్డర్డ్ ఫర్ ద ప్రైమరీ క్లాసెస్ కోసం కొత్త ఫర్నిచర్ ని ఆర్డర్ చేశారు. తెలుగులో అయితే కరెక్ట్ గానే ఉంది, ఇంగ్లీష్లో ఎందుకు కరెక్ట్ గా లేదంటారు? ఎర్రర్ ఉంది,
నో ఎర్రర్ ఆప్షన్ మనకి ఎక్కడా లేదు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఒక ఎర్రర్ ఉంది. ఆ ఎర్రర్ ఎక్కడ ఉందో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. న్యూ కొత్త, ఫర్నిచర్ని డిస్క్రైబ్ చేస్తుంది కాబట్టి యాడ్జెక్టివ్ అయిపోతుంది న్యూ. ఫర్నిచర్, ఓకే, ఫర్నిచర్ కూడా కరెక్టే. నేను చూసాం లిస్ట్ ఆఫ్ వర్డ్స్లో ఫర్నిచర్, బాండేజ్, బ్యాగేజ్, లగేజ్ ఇవన్నీ కూడా ప్లూరల్ ఫామ్లోనే ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి. ఫర్నిచర్ ఫర్నిచర్ లాగే ఉంటుంది, ఫర్నిచర్స్ రాయడానికి వీల్లేదు. సో ఇది కూడా కరెక్ట్. నౌన్. నౌ ఫర్నిచర్ అంతా ఏంటి, కౌంటబులా అన్కౌంటబులా? countable or uncountable? It's an uncountable noun. Okay, where అన్నారు helping verb. ఓకే, ఆర్డర్డ్ ఏం చేశారు, ఆర్డర్ చేశారు, వర్బ్, మెయిన్ వర్బ్. ఫార్ ఎవరి కోసం, ద ప్రైమరీ క్లాసెస్, ఇది నౌను. క్లాసెస్ నౌను, ప్రైమరీ యాడ్వర్బ్, సారీ యాడ్జెక్టివ్, ద ఆర్టికల్ అవుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ ఇచ్చిన మొత్తం అన్ని తెలిసిపోయి, పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఏంటో తెలిసిపోయింది. యాడ్జెక్టివ్, నౌన్, హెల్పింగ్ వర్బ్, మెయిన్ వర్బ్, ప్రిపోజిషన్, ఆర్టికల్, యాడ్జెక్టివ్, నౌన్ ఇవన్నీ తెలిసిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఏంటి, నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇవన్నీ కరెక్ట్ ఆర్డర్లో ఉన్నాయా లేదా. ఇక్కడ నౌన్స్కి సంబంధించిన రూల్స్ ఒకటే కాకుండా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే సబ్జెక్ట్ వర్బ్ అగ్రిమెంట్ రూల్ ఉంది. నౌన్స్ సాల్వ్ చేయాలంటే సబ్జెక్ట్ వర్బ్ అగ్రిమెంట్ కూడా ఖచ్చితంగా రావాల్సిన అవసరం ఉంది. సబ్జెక్ట్ వర్బ్ అగ్రిమెంట్ రూల్, బేసిక్ రూల్ ఏంటి, a singular noun will always go with a singular verb, a plural noun will always go with a plural verb. ఇక్కడ ఇది మనం తీసుకున్నాం, this is what, this is an uncountable noun. అన్కౌంటబుల్ నౌన్ అవుతే ఏంటండి, అన్కౌంటబుల్ నౌన్ అవుతే దాన్ని ఎప్పుడు సింగులర్ ఫామ్లోనే తీసుకుంటాం. సింగులర్ ఫామ్లో తీసుకుంటే ఆబ్వియస్గా దాని వర్బ్ కూడా ఏం రావాలి, సింగులర్ వర్బ్ రావాలి. వేర్కి సింగులర్ ఏమవుతుంది, was. న్యూ ఫర్నిచర్ was ordered for the primary classes. ఒకవేళ మనకి ఈ సెంటెన్స్ ఇలా రాసి ఉంటే this would have been correct, బట్ హెల్పింగ్ వర్బ్లో అతను ఏం చేశాడు, మిస్టేక్ చేశాడు కాబట్టి ఎక్కడ ఉంది, వేర్ ఆర్డర్డ్. వేర్ ఆర్డర్డ్ బదులు ఏం రావాలి, was ordered. was ordered వచ్చుంటే it would have been right, but now it is not. Okay, అర్థమైంది కదండి. Now let us go ahead with the next question. What does the next question? Find out which part of the sentence, ఇందులో ఏ పార్ట్లో ఎర్రర్ ఉందో ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నారు. డేవిడ్ ఎంక్వైర్డ్ ఫ్రమ్ డోర్స్ టు డోర్స్, సేమ్ ప్యాటర్న్, మళ్ళీ దీని గురించి రాయాల్సిన అవసరం లేదని అనుకుంటున్నాను. డోర్స్ టు డోర్స్ కాదండి, డోర్స్ టు డోర్స్ కాదు, డోర్ టు డోర్. మధ్యలో ప్రిపోజిషన్ వచ్చింది, ప్రిపోజిషన్ వస్తే ఏముండాలి, ఇది సింగులర్, ఇది కూడా సింగులర్. ప్రిపోజిషన్కి ముందు వెనక ఉన్న నౌన్ ఎప్పుడూ కూడా సింగులర్ ఫామ్లోనే ఉండాలి. సింగులర్ ఫామ్లో లేకపోతే ఇట్ విల్ బికమ్ ఏ బిగ్ మిస్టేక్. నౌ ఐ హోప్ ఈ ప్యాటర్న్లో మనం దిస్ విల్ బీ ద 4th క్వశ్చన్ దట్ వీఆర్ సాల్వింగ్ ఫ్రమ్ ఎస్టర్డే నుంచి అంటే 5th క్వశ్చన్ అవుతుంది. 5th క్వశ్చన్ అయితే ఈ ప్యాటర్న్ ఎక్కడ చూసినా మీరు ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతారు. Now let us go to the next question without any delay. Platinum is costlier than any other metals found on earth. Okay, platinum ఏంటండి, platinum is a noun. platinum is a noun, is helping verb, costlier అంటే ఏంటి, which degree, comparative degree. మనకి 3 ఉంటాయి, పాజిటివ్ డిగ్రీ, కంపారిటివ్ డిగ్రీ, సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ. 3 degrees అంటారు. నార్మల్ ఫామ్లో ఎగ్జిస్ట్ అవుతే కాస్ట్లీ విల్ బి పాజిటివ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద డిగ్రీ. కాస్ట్లియర్, ఈఆర్ యాడ్ చేశారు, COSTLIER, కాస్ట్లీలో వై తీసేసి IER యాడ్ చేశారు, ఇది కంపారిటివ్. తర్వాత నెక్స్ట్ కాస్ట్లీయెస్ట్ is superlative. డిగ్రీని DEG అని రాస్తున్నానండి. ఓకే, పాజిటివ్ డిగ్రీ, కంపారిటివ్ డిగ్రీ, సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ.
మూడు ఉన్నాయి. మనకి మూడు ఉంటే మూడు ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయడానికి మూడిట్లో బేసిక్ నాలెడ్జ్ అవసరం ఉంది. పాజిటివ్ స్టేట్లో ఉంటే ఏం రాస్తారు? ప్లాటినం ఈజ్ ఎ కాస్ట్లీ మెటల్ అని రాస్తారు. దట్ విల్ బి ద రైట్ సెంటెన్స్. ప్లాటినం ఈజ్ ఎ కాస్ట్లీ మెటల్. ఒక్క దాని గురించే మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి దాన్ని వేరే ఇంకెవరితోని కంపేర్ చేయట్లేదు కాబట్టి ప్లాటినం ఈజ్ ఎ కాస్ట్లీ మెటల్ అని రాస్తాం. దట్ విల్ బి ఇట్. అంతే, దట్స్ డన్. నా కంపారిటివ్ డిగ్రీ అన్నారు. కంపారిటివ్ డిగ్రీలో ఈఆర్ వస్తుంది, ఇంకేమీ రాదు. ఈఆర్ ఒకటే వస్తుంది. టాలర్, కాస్ట్లియర్, రిచర్, పోరర్, షార్టర్, ఫాస్టర్, స్లోవర్, ఇలాగా ఈఆర్ యాడ్ అవుతుంది. సో ఈఆర్ యాడ్ అవుతే ఏంటి? మనకి కంపేర్ చేయడానికి ఇంకొక నౌన్ ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. టూ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటే మనం కంపేర్ చేయొచ్చు. అందుకనే దాన్ని కంపారిటివ్ డిగ్రీ అన్నారు. ఇఫ్ యూ కాంట్ కంపేర్ then it should not be called as comparative degree, right? నెక్స్ట్ సూపర్లేటివ్ అన్నారు. సూపర్లేటివ్ అంటే ఉన్న వాటిలో మనకి ఎన్నైతే ఆప్షన్స్ ఉన్నాయో అన్నిటికన్నా పెద్దది, లేకపోతే అయితే బెస్ట్ అయినా అవ్వచ్చు లేదా వర్స్ట్ అయినా అవ్వచ్చు. ఎనీ ఆఫ్ ది ఎక్స్ట్రీమ్ ఎండ్స్, ఎయిదర్ ద లోయెస్ట్ ఆర్ ద హైయెస్ట్, ద కాస్ట్లీయెస్ట్ ఆర్ ద చీపెస్ట్, the strongest or the weakest. రెండిట్లో ఏదైనా we will be considering that, but only one, nothing else. అలాగైతే ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ఇచ్చిన డిగ్రీ కరెక్ట్గా సెట్ అవుతుంది. మనకేమి ఇచ్చారు? ప్లాటినం ఈజ్ కాస్ట్లియర్ దెన్ ఎనీ అదర్ మెటల్స్ అన్నారు. మెటల్స్ ఎందుకు? అదర్ అంటేనే ఇంకొక మెటల్ ఉన్న వాటిలో వేరే దానికన్నా దీంతో కంపేర్ చేయడానికి ఇంకేముంది? ఇంకొక ఏదో మెటల్తో కంపేర్ చేసినా అది చాలా కాస్ట్లీ అన్నారు. మెటల్ కరెక్ట్ అవుతుంది. అదర్ మెటల్, మెటల్స్ విల్ నాట్ బి రైట్. మెటల్స్ అంటే మోర్ దెన్ వన్ అయిపోతుంది, ప్లూరల్ ఫామ్ అయిపోతుంది. మోర్ దెన్ వన్ అయిపోతే అప్పుడు దాన్ని సూపర్లేటివ్ ఫామ్లో రాయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. అది ఎలా రాస్తారు? ప్లాటినం ఈజ్ ది కాస్ట్లీయెస్ట్ మెటల్ అని రాయాలి. బట్ ఇక్కడ ఏంది? మనకి ఇంకొక ఆప్షన్ ఇచ్చారు, మెటల్స్ అన్నారు. మెటల్స్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు. అదర్ మెటల్ అయితే ఎనీ అదర్, ఇంకా వేరే ఏ మెటల్తో కంపేర్ చేసుకున్నా, వేరే ఏ మెటల్ అన్నప్పుడు అన్ని మెటల్స్ అందులో ఇంక్లూడ్ అయిపోతాయి. ఒక్క మెటల్ తప్పించి, ప్లాటినం తప్పించి మిగతా అన్నీ అందులో ఇంక్లూడ్ అయిపోతాయి. దాన్ని మళ్ళీ ప్లూరల్ ఫామ్లో రాయాల్సిన అవసరం లేదు. అక్కడ ఎస్ తెగిలియాల్సిన అవసరం అస్సలు మనకి లేదు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు సాల్వ్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్. సో ఇక్కడ ఎర్రర్ ఎక్కడ ఉంది? మెటల్స్ దగ్గర ఎర్రర్ ఉంది. మెటల్స్ హ్యాస్ అన్ ఎర్రర్ హియర్. మెటల్స్ బదులు ఏమొస్తుంది? మెటల్ వస్తుంది. ప్లాటినం ఈజ్ కాస్ట్లియర్ దెన్ ఎనీ అదర్ మెటల్ ఫౌండ్ ఆన్ అర్త్. ఇలా ఒకవేళ మనకు వస్తే దట్ విల్ బి ఎ రైట్ ఆన్సర్. నౌ లెట్ us go ahead. Next question. Darts are played by men as well as women అన్నారు. డాట్స్ అంటే ఏంటండి? డాట్స్ విన్నారా ఎప్పుడన్నా? మనం సినిమాలో చూస్తాం కొన్నిసార్లు. ఎక్కువగా సీన్ ఇది సినిమాలోనే చూస్తాం. దీనికి నేను ఒక బోర్డు గీస్తాను. బోర్డు గీయగానే మీకు ఒక ఐడియా వచ్చేస్తుంది. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ అవేర్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ డాట్, ఇలా ఒక బోర్డు ఉంటుంది. ఇక్కడ నెంబర్స్ ఉంటాయి. ఏ సెక్టర్లో, ఏ సర్కిల్లో మీరు వేసే డాట్ వెళ్ళి గుచ్చుకుంటుందో దేర్ యూ విల్ గెట్ ఎ స్కోర్. ఓకే, డాట్స్ ఇస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద గేమ్. డాట్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఎ సింగులర్ ఫామ్, నేమ్ ఆఫ్ ద గేమ్. ఇంకొకటి సిమిలర్గా ఉండే ఇంకో గేమ్ ఏంటి? బిలియర్డ్స్ అంటారు. బిలియర్డ్స్, చెక్కర్స్ అంటారు, బిలియర్డ్స్ అంటారు. బిలియర్డ్స్ అండ్ చెక్కర్స్ అండ్ డాట్స్ ఆర్ ఆల్రెడీ ఇన్ సింగులర్ ఫామ్. దే ఆర్ నేమ్స్. దీని తర్వాత మళ్ళీ ఆర్ పెట్టాల్సిన అవసరం మనకి లేదు. అవసరం లేదు కాబట్టి డాట్స్ విల్ బి ద రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ అస్. సో ఆప్షన్ ఏ లో there is an error. Darts is played by men as well as women. Men and women lo there is no mistake.
Now let us see the next question. Recently I visited Singapore and found the sceneries to be breathtaking. Okay, చెప్పండి క్వశ్చన్ చూడగానే మనకి వర్డ్ చూడగానే ఏం అర్థం అవుతుంది? we're able to find out that scenery ఎప్పుడు కూడా ఐఈఎస్ ఫామ్లో మనం రాయడానికి వీల్లేదు, ప్లూరల్ ఫామ్లో రాయలేం. సీనరీ ఇట్ సెల్ఫ్ మీన్స్ a collection of visually enchanting or entertaining or enriching experience. సీనరీస్ రాయడానికి లేదు. ఫర్నిచర్స్ ఎలాగైతే రాయమో, ఇన్ఫర్మేషన్స్ ఎలాగైతే రాయమో, సీనరీ కూడా అలాగే ఉంటుంది. సో థర్డ్ పార్ట్ అంటే ఇక్కడ ఆప్షన్స్లో 1 2 3 4 5 కన్సిడర్ చేసుకుంటే సి పార్ట్ విల్ బి ద one where there is an error. Now let us go. The police is becoming more and more inactive. Okay, yesterday meeku oka pedda list of words ichchanu. I told you that ఇచ్చిన వర్డ్స్లో అన్నింటిలో what you have to do is you have to take a screenshot and make a list of words. ఈ వర్డ్స్ అన్నీ కూడా ఎప్పుడు ప్లూరల్ ఫామ్లోనే రాస్తారు. అందులో పోలీస్ ఒకటి. Police is also one of such words which is in the plural form లో ఉంటే దాని తర్వాత వచ్చే హెల్పింగ్ వర్బ్ కూడా ప్లూరల్ ఫామ్లోనే వస్తుంది. The police were, or అక్కడ is present tense లో ఉంది కాబట్టి police are becoming more and more inactive. పోలీస్ ప్లూరల్ ఫామ్ కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా దాని తర్వాత ఉన్న హెల్పింగ్ వర్బ్ కూడా ప్లూరల్ ఫామ్లో రావాలి. Now what does the next question say? The present data show the death rate has fallen down. Okay, మనం ఎప్పుడు కూడా మొబైల్ డేటా, ఆ డేటా, ఈ డేటా, ఎన్ని డేటాలు ఉంటే అన్నిటికి డేటా చూస్తాం కానీ ఎక్కడా కూడా డేటాస్ చూడం. డేటా మీన్స్ ప్లూరల్, అంటే మోర్ దెన్. ఇన్ఫర్మేషన్ is more than one. It's not one piece of information but many pieces of information clubbed together in a systematic or in a rough or in an unorganized way లో ఉంటే దాన్ని డేటా అంటాం, or maybe in an organized way as well. But a collection of informations అన్నిటిని తీసుకుంటే డేటా అని చెప్పొచ్చు. డేటా ఆల్రెడీ ఈజ్ ప్లూరల్ ఫామ్లో, మళ్ళీ దాన్ని సింగులర్ ఫామ్లో రాయాల్సిన అవసరం లేదు. కన్సిడర్ చేసుకున్నప్పుడు డేటా ఈజ్ అనే కన్సిడర్ చేస్తాం, ఆర్ అని రాయడానికి వీలు లేదు. సో డేటాస్ రాస్తే దిస్ ఈస్ రాంగ్. ద ఆన్సర్ రిమైన్స్ ఇన్ ద ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద question. ఇచ్చిన సెంటెన్స్ లో ఫస్ట్ పార్ట్ లో there is an error. The government employees went door to door. We have already done this. చూసారా ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్ లో మనకి డేటా ఇచ్చారు, సమ్ డేటాస్ ఇవ్వలేదు. సమ్ itself says కొంత. Okay, we have already done those questions. Now with these I hope you all understood the kind of questions that we are going to solve in nouns. Nouns lo ee pattern kanna vere pattern of questions raavandi. So if you are solving these questions, it will be more than enough for you to crack any question related to error detections. Okay. So now with this we end this session today. Again, I would like to tell you that we are starting our demo classes from tomorrow onwards, that is 23, 24 and 25th of this month. And those who are preparing, who want to prepare, who wish to prepare, మన దగ్గర ఉన్నంత చాలా తక్కువ టైం ఉంది. ఓకే, you hardly have, November is almost ended, అయిపోయింది, November అయిపోయింది, December is there, January is there. You hardly have 2 months to prepare for your examination. And if you want to seriously prepare for your examination, we are here to help you out with this. Please attend these demo classes, they will be very much helpful for you.
and you will get to learn something new but not lose anything. All the time that you are putting here, and we are here to help you out. So if you are seriously preparing, please contact us, we will help you. And the classes will be on 23rd, 24th and 25th from 10 a.m. till 5 p.m. at our very own institute in Visakhapatnam, RAO'S Competitive Academy. For any further questions, you can contact us on these given numbers. And also, we have started the batches for railways. They are already running, and every Monday we are starting a new batch. If you are interested, please contact us again, and you can find us on social media as well. There is, if you test rayalanunte, you can simply go to our app. The app link is in description. You can find out the app link in description. Download it, go search for papers, solve as many papers as possible, because ultimately mana enta knowledge unna akada question chesama leda will make a big difference. If you're not able to do the question, you can't score. If you have done the question and the answer is right, then obviously you will score, and that matters a lot, right? So every point or every mark matters a lot. And if you are serious, I suggest you just go and check out. We are there on Telegram. This is our Telegram link. It will be there in description. You can go there, find out the class related information. You can find out papers. You can find out questions and worksheets and everything in our app as well as our Telegram page. So that's it for today. We'll meet tomorrow with another session. The next session will be on on pronouns, and pronouns is a very huge topic. So that's it for today. Thank you all for joining.